Hello, my name is Medina Ulfa. My SID is 3119100 from class 316801, and this is the interpreting video task meeting 11, medical and educational interpreting. Here are 6 common neurological disorders and ways to identify each one. 1. Headaches. Headaches are one of the most common neurological disorders and can affect anyone at any age. While many times a headache should be anything too serious and to worry about, if your headaches comes on suddenly and repeatedly, you should see a doctor. Although headache disorders like tension-type headaches and migraines aren't life-threatening, dealing with chronic pain can be debilitating. Berikut adalah 6 gangguan neurologis umum dan cara untuk mengidentifikasi masing-masing. 1. Sakit kepala. Sakit kepala adalah salah satu gangguan neurologis yang paling umum dan dapat menyerang siapa saja pada usia berapapun. Meskipun seringkali sakit kepala bukanlah sesuatu yang terlalu serius untuk dikhawatirkan, jika sakit kepala Anda datang tiba-tiba dan berulang kali, Anda harus menemui dokter. Meskipun gangguan sakit kepala seperti sakit kepala tipe tegang dan migrain tidak mengancam jiwa, menangani nyeri kronis dapat melemahkan. 2. Epilepsy and seizures. Epilepsy is a common neurological disorder involving abnormal electrical activity in the brain that makes you susceptible to having recurrent, unprovoked seizures. If you have one seizure in your life, it doesn't necessarily mean you have epilepsy. But if you have 2 or more, it may be epilepsy. Seizure symptoms can vary depending on where in the brain the seizure is coming from. 2. Epilepsi dan kejang. Epilepsi adalah gangguan neurologis umum yang melibatkan aktivitas fisik abnormal di otak yang membuat Anda lebih rentan mengalami kejang berulang tanpa alasan. Jika Anda mengalami 1 kali kejang dalam hidup Anda, itu tidak berarti Anda menderita epilepsi. Tapi jika Anda memiliki 2 atau lebih, itu mungkin epilepsi. Gejala kejang dapat bervariasi tergantung dari bagian otak mana kejang berasal. 3. Stroke. A stroke is usually due to a lack of blood flow to the brain, oftentimes caused by a clot or blockage in an artery. The B-fast mnemonic is helpful to remember to recognize the signs of a stroke. B for balance difficulties, E for eyesight changes, F for face weakness, A for arm weakness, S for speech, and T for time. 3. Stroke. Stroke biasanya disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke otak, seringkali disebabkan oleh gumpalan atau penyumbatan di arteri. B. Cepat. Mnemonik berguna untuk mengenali tanda-tanda stroke. B. Kesulitan keseimbangan. E. Penglihatan berubah. F. Kelemahan wajah. A. Kelemahan lengan. S. Berbicara. Dan T. Waktu. 4. ALS or amyotrophic lateral sclerosis. ALS, or also known as Lou Gehrig's disease, is a somewhat rare neuromuscular condition that affects the nerve cells in the brain and spinal cord. Symptoms include muscle weakness and twitching, tight and stiff muscles, slurred speech, and difficulty breathing and swallowing. 4. ALS atau sklerosis lateral amyotrophic. ALS juga dikenal sebagai penyakit Lou Gehrig, adalah kondisi neuromuskular yang agak langka yang mempengaruhi sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Gejalanya meliputi kelemahan otot dan kedutan, otot kaku, bicara cadel, dan kesulitan bernapas dan menelan. 5. Alzheimer's disease and dementia. Dementia is a slowly progressive condition and should be evaluated by a neurologist. While there is no cure, there are medication and therapies that can help manage symptoms. Symptoms may include getting lost, having difficulty managing finance, difficulties with activities of daily living. 5. Penyakit Alzheimer dan demensia. Demensia adalah kondisi progresif lambat dan harus dievaluasi oleh ahli saraf.
Meskipun tidak ada obatnya, ada obat dan terapi yang dapat membantu mengelola gejala. Gejalanya mungkin termasuk tersesat, kesulitan mengatur keuangan, kesulitan mengatur aktivitas sehari-hari. 6. Parkinson's disease. Parkinson's disease is a progressive nervous system disorder that primarily affects coordination. Symptoms of Parkinson's disease usually get worse over time. You may experience changes in posture, walking and facial expression early on in the disease, and cognitive and behavioral problems could develop later in the disease. That's all from us. Thank you. 6. Penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan sistem saraf progresif yang terutama mempengaruhi koordinasi. Gejala penyakit Parkinson biasanya memburuk seiring waktu. Anda mungkin mengalami perubahan postur, berjalan, dan ekspresi wajah di awal penyakit, dan masalah kognitif dan perilaku dapat berkembang di kemudian hari.